dadka iyo hay'adaha kala shaqeeya caafimaadka sida WHO UNICEF iyo qaar kale ayaa lagu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa. Shirkan oo ujeedadiisu in dib loogu ogaado saddexdii bilood la soo dhaafay wuxuu qabsoomay iyo hawlihii horyeelay aan wali la qaban ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Xergeeye, wasiirka ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdinaasir, hay'adaha WHO UNICEF, saraakiisha xafiiska Soomaaliland ee jooga kala caafimaadka shaqeeya dadweynaha kala fara badan. furitaanka shirkaas waxaa ka hadashay gabadha hay'adda xafiiska UNICEF u qaabilsan Faadumo Maxamed, isla markaana waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax badan laga hawlgalo arrimaha caafimaadka gaar ahaan carruurta iyo dumarka. sidoo kale isna waxaa halkaa ka hadlay u qaabilsanaha xafiiska WHO ee Soomaaliland, waxaan u sheegay isaguna isla markaana taageer badan u muujiyay inuu shirkan shir muhiim ah si darteed loo baahan yahay waxyaabo fara badan focus kala saaro dumarka iyo carruurta caafimaadkooda maadaama laga soo doogay xilli abaar. sidoo kale iyadana waxaa halkaa ka hadashay Mrs. Emily oo ka socotay hay'adda u qaabilsan qaramada metrokoobka iyo kormeerka dadweynaha UNFPA, isla markaana waxay sheegtay inuu shirkan shir muhiim u yahay in focus kala saaro arrimaha dhalmada dumarka, carruurta dhalanaysa, caafimaadka dumarka iyo hawlo kale. intaa kadib waxaa shirka halkaas ka hadlay Mr. Xaamid oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka, waxaana hadalka ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wasaaradda Dr. Xergeeye. I am from UNICEF for the few that we have not met, and I would like to take this opportunity to once again thank the Ministry for organizing this very important gathering, for all of us to come together, know what we are doing for the health sector, and discuss the challenges that we are facing as a team, and find ways forward. For us in UNICEF, we have already discussed our annual work plan with the Ministry, and it has been signed by the Minister at the beginning of the year. And we are trying to implement areas that we already have resources for, and together we are looking for the ones that we're looking for resources, especially for emergency that we have been struggling with since last year. We are here together, colleagues, so nothing new. We know what we are doing together, and I would like to emphasize what I'm expecting to come out of this meeting and after. We have very limited resources. I think it's not news, it's not just UNICEF, it's many of us. And a gathering like this is extremely very important. We know we faced a lot of challenges last year coming together and share information on what we're doing. So we're looking forward that this type of gathering will sustain. It will not only be the first quarter, but we will have it in the second quarter, the third quarter, and until we finish the year. This will help us to understand who is doing what where, and make sure that the meager resources that we have are effectively utilized to improve the lives of children and women, and indeed everyone in Somaliland. The second for me, and it comes together in Italy, is on the fact that we do not have enough. We do not have enough resources. It's the integration of what we are doing. I think for many years now, every one of us, we are projectized. We have nutrition going one way, we have health going the other, we have malaria, we have HIV, we have EPI, and in all the support that is coming to the Ministry. But we come as a project, we don't come as a sector. So we urge the Ministry to look into this, to make sure that we integrate the services that we provide to the same person, to the same community. And that way we will be able to save the resources that we are currently spreading all over the place. The integration also should not just be within one entity, within one agency. I think we need to work together as a team. We are all supporting maternal health from UNFPA, from WHO, from UNICEF,
from HPA, from everyone, we need to pull our resources together to work as a team in a sector, in a program, in an area that we are implementing. And the last is to concentrate on what we have right now, emergency. The coordination last year was not very good. We are already seeing rains, and that is a warning sign for AWD. We need the coordination to start now very effectively so that all of us, we put together what we have to prevent mobility, but also to prevent deaths that we experienced the last year. Thank you so much, and once again, thank you, the Ministry, for organizing. The NGO partners, all of you colleagues, ladies and gentlemen, I would just thank you that we are grateful to be here with you to partner with the MOH, as usual, to do the work of planning together, coordinating together. And we do appreciate the fact that we're having this opportunity to extend our discussion to even other partners. Earlier this year, we already had an in-depth discussion with the MOH of the areas of support that WHO will be undertaking for the next 2 years. And we are happy to sit with you here, all of you, to hear even from the other partners. And we look forward to our strengthened partnership and collaboration. Resources are limited, as you've all heard, even from our colleague from UNICEF. So if we can leverage and share information, it's extremely important. And so we really wish great success in these discussions. And WHO team, we're all here also to participate with you. And we look forward to fruitful deliberations. Thank you. It's healthy and strong, and we respond to the right to all of the issues that are facing the population of Somaliland. This incorporates maternal health, child health, public health. There are various aspects of droughts, of rains that need to be borne in mind in all of the health sector delivery, not just in terms of the response for initial acute watery diarrhea, for example. It's also incorporating that into maternal health systems for when mothers and newborns are affected by these aspects. It's very promising going forwards in terms of the commitments and the plans that are being made, but we need to make sure that the harmonization is there. The partners with the UN, with the NGOs, working in harmony with the Ministry of Health, so that we can have as big an impact on as much of the Somaliland population as possible is really crucial going forwards. So I look forward to the meeting and seeing how we can plan this in the best possible way. The first of this year, we are very grateful for UNICEF, who had really supported and who has been supporting the Ministry of Health for the last few years. Okay. And the main objective of this meeting is to create a forum that Ministry of Health and all its partners and other stakeholders discuss together how to improve further the quality of health services, how to build the health systems of this country, so that everybody gets a universal health care maybe in the next few decades. Ministry of Health Development has a new management team which has a new system and ideas and initiatives of developing the healthcare of the system. We want you to collaborate, and we want to collaborate with each other in the future for the long run, for the Somaliland people, for the Somaliland vulnerable and poor people who have no access to healthcare and health services, so that we can achieve objectives and goals that the universal health care indicates. I'm not going to provide an official speech, but only to welcome the Director General of the Ministry of Health to have his words
in here so that he can also welcome the Vice Minister to officially open this coordination meeting. The discussions and all other presentations will continue in the next today and tomorrow so that we can have time together to understand what we are going to achieve, what we are going to do in the next few years. Because the ministry wants to have a new way of collaboration. They have their own initiative of developing the healthcare system. So in that way we can walk side by side to do what we can do together. I would like to welcome the Director General of the Ministry of Health, Dr. Healthe, to provide his keynote. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadka, madaxda brograamada ee wasaaradda caafimaadka, madaxda gobollada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda caafimaadka, iyo ka soo qaybgalayaasha kale ee shirkan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad ayay sharaf iigu tahay, guud ahaana ay wasaaradda caafimaadka ugu tahay inaan maanta joogno shirkii isku xidhka ahaa ama coordination meetingkii u horreeyey ee quartarkan, kaas oo la kowsaday in ay wasaaradda madaxdeeda sare iyo badi madaxda agaasimayaasha waaxyuhuba ay yihiin qaar ku cusub inay xidhiidhiyaan wasaaradda ama ay hoggaamiyaan wasaaradda. waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaa inuu shirkani noqdo mid midho dhala, inuu shirkani noqdo mid ku dhammaado guul, iyo inuu shirkani noqdo mid joogto ah oo quartarkii walba aynu mar iskugu nimaadno. waxaan rajaynayaa in wixii hadda ka bilaabma isku xidhka hay-adaha kala duwan ee meesha jooga aan u mahadnaqayo joogitaankooda ee wasaaradda kala shaqeeya xagga horumarinta caafimaadka, iyo madaxda wasaaraddu uu noqon doono mid joogto ah, kaas oo aynu doonayno in aynu isku xidhkaasi wanaajinno si aanay shaqadii inooga noqon mid habaqla ah oo marba meel ku dhacda, ee ay noqoto shaqo nidaamsan oo meel walba wixii ka socda iyo gobol walba wixii ka socda iyo ciddii ka wada loog yahay. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay shirkan ay ka soo baxaan in aynu samayno health mapping, ama aynu samayno inaynu maabgarayno gobolladii oo aynu eegno gobol walba cidda joogta iyo waxa laga qabto, si markaasi aanay u dhicin inay timaado isku duldhac iyada oo meelaha qaarna aanay waxba ka socon, meelaha qaarna ay hay-adihii isku duldhacaan oo brogrammadii ay isku duldhacaan. shirkan macnihiisu waxa weeye kow in uu sameeyo isku duwid iyo kala duwid hay-adaha sida ay u wada shaqaynayaan iyo sida ay wasaaradda caafimaadku iyo hay-adahaasi ay u wada shaqaynayaan. madaxda sare ee wasaaradda waxaanu aad iyo aad iyo aad committed ugu nahay inaanu la shaqayno dhammaan cidda naga gargaaraysa iyo cidda aan iska kaashanayno sidii loo horumarin lahaa xaaladda caafimaad ee bulshada Somaliland. taasi waa ta keentay inaanu maanta halkan wada joogno, iyada oo ay qorshaysnayd inuu wasiirka yimaado, laakiin hawl degdegii ay ugu dambeyntii la soo diristay. dabadeedna aanu annaga oo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii guudihiiba joogno, annaga oo ku matalayno wasiirka, sida aanu committed ugu nahay in aanu si buuxda gacan uga geysano sidii ay u socon lahaayeen howlaha caafimaad ee loogu gargaarayo dadka. 2 cisho ayaynu wada joogi doonaa, wax badan ayaynu is odhan doonaa, si fiican ayaynu u qorshayn doonaa waxaynu haysanno. waxaanu noqon doonaa shirkani mid quartarkii walba mar la iskugu yimaado
oo sida aan rajaynayno aan marna habsaamin iyadoo oo aan sida aad ogtihiin sanadkii hore laga yaabo inuu hal mar qabsoomay ama aanu qabsoominba coordination meetingku oo intii dambe uu habaqla ahaa waxaan rajaynaynaa in uu ku bilaabmo si dardar ah kuna dhammaado oo aan rajaynayno sanad walba 4 coordination meeting inay noqdaan qaar joogto ah oo la iskugu yimaado oo la iska xal wareysto waxa aan leeyahay cid wal oo shirkan ka soo qayb gashay iyo cid wal oo gacan ka geysatay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxa aanan rajaynayaa in ay sii wanaagsanaan doonto wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan dadka aid agency-ga ama hay-adaha gargaarka ee ka gargaara wasaaradda caafimaadka ama kala shaqeeya dhinaca horumarinta caafimaadka hadalku wuu inoo dambeeyaa presentationno badan baa jiraya laakiin waxaan imika kusoo dhaweynayaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka si uu shirka officially inoogu furo kelmaddiisana uu yidhaahdo isaga oo ku matelayana wasiirkii wasaaradda caafimaadka inuu kelmaddiisa yidhaahdo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I will divide my words into 2 parts. The first one I will speak my own language because of the interest of media and national TV. The second part I will submit you here the important message from the Minister of Health Development, and I will do like that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaan kadib. Marka hore waxaan ku hadli doonaa luqadeena af Soomaaliga. Haddaan ka hadlo ugu horeyn waan idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalka shirkan. Waana ugu mahad celinayaa cid walba oo soo qaban qaabisay shirkan sida hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee ka qayb qaata horumarinta adeega caafimaadka ee Soomaaliland. Haddaan gudagalo ugu horeyn ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirkan laga leeyahay in sanadkii la isugu yimaado 4 jeer waxa weeye sidii la isugu dubaridi lahaa dadaalada adeega caafimaad ee loo qabanayo dadka reer Soomaaliland si looga dheeraado inay inagu dhacdo waste resource oo ama hantida yar ama adduunka yar kooban aynu doonayno inuu adeega caafimaad ku qabanno si aynu u isticmaalo si efficient ah oo aad u fiican si aynu uga dheeraano inay meelaha qaar duplication inagaga dhacaan si aynu isla garanno prioritieskka iyo waxyaalaha mudan in resource-ka loo isticmaalo. waxa kaloo ujeedooyinka laga leeyahay ka mid ah kan koobaad waliba uu si gaar ah u xusayo sidii agaasimihii planning-ku halkan sheegay wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay doonaysaa inay abuurto jawi degan oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ku horumarin karto adeega caafimaadka dalka si iyagoo ay qayb ka yihiin hay'adaha iyo hay'adaha iyo partnerska ee naga caawiya adeega caafimaadka dalka. waa run wasiirka caafimaadku inuu nala joogaabay hay'ad halkan hawl baa la soo diristay aniga laftaydu aas baan u socday oo degdeg baan u soo noqday oo halka waxaanu ka tacsiyeenaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo walaashii dhimatay saaka oo aaskaasaan qaban qaabideeda ku jirnay. ilaahay waxaan uga baryaynaa iyada iyo ummadda kale islaamka ha dhintaba inuu ilaahay u naxariisto. intaa kadib halkan waxaan idinka akhriyi doonaa fariin ama message-kii uu ugu talagalay wasiirka caafimaadku Dr. Xasan inuu halkan uga gudbiyo kasoo qaybgalayaasha shirkan iyo hay'adaha caalamiga ah. toos baan u akhriyi doonaa message-kiisa anigoo waxba aanan ku darsanaynin si aynu u fahanno dareenka uu qabo wasiirka horumarinta caafimaadku ee uu doonayo inuu kaga qayb qaato shirka. The Director General of Ministry of Health Development, Directors of MOHD, representatives of agencies, NGOs and international organizations, regional medical officers, MOHD, Minister of Health Development staff, ladies and gentlemen, good morning to you all. It's great honor for me to welcome you all to the first National Quarterly Coordination Meeting in Hargeisa, Somaliland, and I thank you all for coming to participate in this important gathering. This is the first coordination meeting organized by the new administration at the Ministry of Health Development, and I hope it goes well
with no major hiccups. I would like to express our gratitude and appreciation for all our health and nutrition partners who have made significant contribution to the overall effort to improve the health status of the people of Somaliland. We sincerely thank you for your support and collaboration. I would also like to emphasize that the new administration of the Minister remains committed to work to improve the health status of the nation in close cooperation with international and local partners in a transparent manner. Professionalism, mutual respect, and transparency will define our working relationship. As our resources are limited and as we face to address a multitude of health and nutrition problems, we obviously can achieve a little by our own. Your contribution and support used wisely would obviously make a difference. I'm saddened to learn that the funding for the TB program from the Global Fund has suffered a drastic cut of 60%. However, we must do everything we can to make sure that the essential TB services are not adversely affected by this reduction in funding. We want to fully implement the health sector service planning. He said we want to fully implement the HSSP2 in alignment with the health sector of the NDP2, but we can only achieve this if international and local partners contribute much more than currently available. It's my sincere hope that you all work with us to lobby important donors to release more funds for our health sector in the future. I hope he said the last one, I hope you will have lively and productive discussion for the next 2 days. Thank you, and I officially declared the meeting open. Thank you very much. Wada fahanay message-ku waxaan faarsanaa taas waxay ka dhigan tahay macluumaad wasiirku inuu goobjoog u yahay fariintiisina haysan shirkuna waa inoo furan yahay waxaan idin rajeynayaa labada maalmood oo soo socda inay shirka inooga soo baxaan wax midho dhal leh oo fiican insha Allah billahi kariim anna inaad ii cudur daartaan oo aaskaas aan ka qayb gelayaa khayr baan idin rajeynayaa insha Allah